Hello everyone, welcome to today's class. Now we have received one query from our student, that is question number 6, given on page number 10.39 from the book T.S. Grewal 2020 edition, T.S. Grewal 2020 edition. And this question is on preparation of double column cash book. The format of the cash book is there in front of you. Now the first transaction is on June 1st, 2020, cash in hand and bank overdraft. Now let's put the year on the top. June 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखिए कैश का आपका पॉजिटिव बैलेंस है, कैश इन हैंड 800 है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं. इट्स ऑन जून 1st, then buy balance brought down, and since the bank balance has got a credit balance, so we are going to write 5,700 on the credit side of the bank column. Next is received a check from Hardi, discount allowed 150. Now June 7 की जो ट्रांजेक्शन है बेटा, अब मुझे ये देखना है कि जो भारती का चेक है उसके बारे में कुछ लिखा है आगे कि कब डिपॉजिट हुआ है. फाइन, यस, नेक्स्ट वेरी ट्रांजेक्शन में लिखा है जून 7 का चेक जून 19 में डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिटेड अबव चेक इनटू बैंक. तो बेटा जो जून 7 की एंट्री है, ठीक है, जून 7 की एंट्री हम वर्किंग नोट में रिकॉर्ड करेंगे एंड वी राइट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड. फाइन, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड विल आल्सो बी डेबिटेड. डिस्काउंट अलाउड account debited to Bharti, and we pass the entry. It is received a check from Bharti. The amount is 3250. Discount allowed is 150. So Bharti's account will be credited by the sum total of this is 3,400. Fine. Now this check which we have received from Bharti, it is on 7th of June. Now this check is being deposited on June 7 into the bank. So we'll record this entry, June 7 check deposited in the bank on June 9. So we'll write 2 check in hand, and we'll deposit this check of rupees 3,250 into the bank. The next transaction is check received from Pannalal. Fine, and again this transaction, check received from Pannalal, it is on June 15, and on June 28, there is another transaction which says Pannalal's check was endorsed to Kamal. That means Pannalal's check is also not deposited into the bank of the same very day. We are going to record this entry in the journal proper. So the second entry in journal proper will be the check which we have received from Pannalal. So we'll record this in the working note. Date is June 15, and we'll write check in hand account debited by to Pannalal, and the amount is 1,200. So obviously this amount is going to be recorded in the
journal proper. This is recorded in journal proper. Then after this, next transaction is on June 20th, Bharti's check returned dishonored. Now Bharti's check has returned dishonored. That means Bharti will again become my debtor. Fine. And the discount which was allowed to him, it will be taken back. So the entry will be on June 20th. जून 20th. बेटा ये जो चेक हमने डिपॉजिट कराया था ये डिसऑनर हो गया. डिसऑनर हो गया तो भारती विल अगेन बिकम अवर डेटर. फाइन. सो वी राइट बाय भारती एंड देन बैंक अकाउंट विल डिक्रीज बाय 3250. और जो हमने 150 का डिस्काउंट अलाउ किया था, डेबिट किया था, दैट डिस्काउंट विल बी टेकन बैक. फाइन. इट विल बी टेकन बैक. सो वी write one more journal entry in the journal proper, and the entry will be on June 20th. Bharti debited to discount allowed. जो डिस्काउंट अलाउ किया था हमने भारती को, हम वो वापस ले लेंगे. भारती डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड. फाइन. दिस अमाउंट इज 150. फाइन. और जो भारती को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे शो किया कैश बुक में, बैंक कॉलम में 3250. वाई? क्योंकि ये अमाउंट आया ही नहीं बैंक में. तो सिंस द चेक इज डिसऑनर्ड, सो वी आर गोइंग टू record it on the credit side of the cash book. Next entry is on June 28. It says Pannalal check was endorsed to Kamal. अब बेटा जो पन्नालाल का चेक था वो कमल को एंडोर्स कर दिया. So our next entry will be on June 28. ठीक है. हमारे हाथ में चेकिंग हैंड था पन्नालाल का, वो हमने कमल को एंडोर्स कर दिया. तो माय एंट्री विल बी कमल डेबिटेड टू चेकिंग हैंड. Kamal debited to checking hand account, and this amount will be, हमारा जो बेटा अमाउंट था चेक का वो था 1200. तो हमने 1200 का चेक एंडोर्स कर दिया. ठीक है. तो ये वाला चेक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि बुक पहले आया बेटा, हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया, देन हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया, इसको कमल को एंडोर्स कर दिया. सो दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड. इट विल बी शोन in the journal proper, not in the cash book. And the last entry is June 30th, income tax paid by check. So income tax paid by check is of June. Payment to ये बेटा पेमेंट साइड पे आएगी June 30th by. अब बेटा sole proprietor जब income tax pay करता है तो it is treated as his drawings, and since it is paid by check, so 150 will be shown on the credit side in the bank column. Now, if we see that the total of the debit side of the cash book is 800, there is no item on the credit side in the cash column. So we write on June 30th, by balance brought down, by balance closed down, it is 800, and this cash column of this cash book is closed, 800. Now the total of the payment side of the cash book is, the total of the credit side of the bank column is 9100, and if I subtract 3250 from 9100, we are going to get the balance on the debit side. So on June 30th, it will be balance closed down, and this balance is 5000
850. So that means that we are having overdraft balance. Now what happens at the end? What do? We take this on the next very month, on 1st of July. Cash balance is positive, so we are going to transfer this balance. 2 balance brought down. On the debit side, cash column 800, and then on 1st of July, buy balance brought down. This is the overdraft balance of the bank column. It is 5,850. I hope that the preparation of double column cash book of question number 6 given on page number 10.39 from the book T.S. Grewal 2020 is clear to all of you. Now this transaction received 3 months post-dated check of rupees 20,000 from Raj. Fine. This means कि हमने Raj से, Raj must be our debtor, we have received a post-dated check which is going to be encashed after 3 months of rupees 20,000. यानी कि जब हमने रिसीव किया बेटा, तो ये जो 20,000 का चेक है वो चेक इन हैंड ही माना जाएगा. रीजन बीइंग कि तो 3 मंथ्स के बाद एनकैश होगा क्योंकि ये पोस्ट डेटेड है. So when we receive this check, fine, then we are going to record the entry check in hand account debited to Raj, fine, and the amount is 20,000. Now we are in a need of money. Business is in a need of money today. ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है, हमने ये चेक पोस्ट डेटेड चेक, we take it to the bank, paid the discounting charges of 750 and get this post dated check encashed. यानी कि 750 बैंकिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करके 90,250 हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. सो लेट्स पास द एंट्री फर्स्ट. इसकी एंट्री बन जाएगी बेटा दैट बैंक अकाउंट will be debited discounting charges account debited to check in hand. Fine. So check in hand हमने बैंक को दे दिया, बैंक ने 19,250 हमें ट्रांसफर कर दिए. 750 डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे डिडक्ट हो गए और 20,000 का जो पोस्ट डेटेड चेक था वो बैंक के पास चला गया. अब बेटा ये एंट्री तो कैश बुक में नहीं आएगी. अब इस एंट्री को, इस वाले पार्ट को बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर 19,250 रिकॉर्ड कर लेंगे और ये वाला पार्ट जो है डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड 750 से ये हमारे वर्किंग नोट में आ जाएगा जर्नल प्रॉपरली. I hope that this transaction is clear to all of you. That's all for today from my side. Thank you very much.